When the Second World War began, Hitler's intention was not only to conquer Europe, his dream was to enslave it by imposing his totalitarian and racist ideology to secure the ultimate Aryan triumph. But his supremacy was challenged from the outset. In occupied countries, men and women rejected brute force and barbarity and rose up and resisted. This small minority, often ill-equipped and risking their lives, rejected Nazism and did their utmost to resist it. Now, the members of this secret army from the four corners of Europe reveal the amazing story of their struggle and commitment. On dit qu'il faudrait essayer de faire quelque chose. On se sent minuscule devant une France qui part par tous les bouts, qui n'existe plus. Alors pour des intellectuels, la réponse c'est on va écrire. On avait tout de suite compris que ce qu'il fallait essayer de sauvegarder, ou en tout cas de mobiliser un peu, c'était le moral de la population. In 1941, Germany occupied much of Western Europe. The future was Nazi, and like a virus, the National Socialist doctrine tried to spread throughout the various strata of society. Resistance in occupied countries began by simply saying no, by not accepting the situation. On s'adressait à l'opinion française pour la redresser, pour qu'elle fabrique des résistants, pour dénoncer les mensonges de Vichy, ou des Allemands directement, et pour donner des informations de premier ordre. Mensen die drukkers benaderden in het land met de vraag, kun je dit voor ons maken en herdrukken. Vaak ging het zo dat er met kartonnen matrijzen van pagina's door het land werd gereisd door koeriersters, meestal studenten, meisjes die minder argwaan wekten. En dat ze dus bij drukkers dat lieten herdrukken. Les Allemands ont littéralement pillé la France, ils l'ont vidée de son contenu. La France était d'une richesse incroyable dans tous les domaines agricoles, industriels, etc. Et on racontait ce qui se passait, ce qu'on savait par les amis qu'on avait à Vichy. Le jour où il y a eu la rafle du Veldiv, évidemment, je l'ai dit. Mais le Parisien moyen, il savait pas ce qui se passait. Il voyait un officier allemand ou un soldat allemand dans la rue. Underground newspapers like Défense de la France appeared throughout Western Europe. They were one of the first signs of the spirit of resistance. They circulated the news from London, denounced the harmfulness of the occupation, and encouraged readers to take action. Their mere existence began to unite those who wanted to take a stand. Maman a rencontré quelqu'un qui avait des livres Belgique clandestines. Et on me donnait des adresses où je vais mettre dans la boîte aux lettres. Je retenais toutes ces adresses par cœur, j'avais rien écrit. Et un jour, je me trouvais avenue des Nations, avec dans ma valise des livres Belgique. Et tout d'un coup, j'entends une voiture qui arrive à toute allure. J'ai fait un plongeon comme ça. La roue arrière du vélo était pliée en deux. C'est vous dire qu'une fraction de seconde, c'était moi qui étais pliée en deux.
Alors il dit, on va vous reconduire et on va faire réparer votre vélo à nos frais. Je dis, non, vous êtes bien gentil, j'habite ici tout près, c'est pas tout à fait vrai. Je vais rentrer. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont embarqué mon vélo avec la valise. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je fais semblant de rien, comme si je ne m'occupais pas de cette valise. Ils ont dit au garagiste, demain midi, nous venons et on va payer. Et alors il me dit, maintenant on vous reconduit chez votre maman. Je vous ai dit que je paraissais très jeune. Hein. J'avais 17 ans, mais j'en paraissais 15, pas plus. Hein. Et alors, je dis, non, vraiment ici, je suis tout près de chez moi. Ils n'ont rien voulu savoir, ils voulaient me remettre entre les mains de ma maman, comme il dit. Donc, maman m'a vu arriver avec un Allemand de chaque côté. Alors moi, j'ai fait un grand sourire à travers la vitre pour essayer de lui expliquer que c'était pas grave. Mais bon, elle a dû avoir une sacrée émotion, hein. Et puis la porte s'ouvre, j'ai dit, ben voilà maman, j'ai eu un petit accident et ces messieurs me ramènent. Ils en ont un moment. Ouf, quand ils sont partis là, j'étais un peu relax. Mais alors encore, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ma valise est restée là. Et je ne connaissais pas moi ce garagiste. Mais je suis vite retournée là, j'ai pris ma valise. Et figurez-vous qu'il y a seulement quelques mois, j'ai appris que ce type était dans la résistance. Tout à fait par hasard. Civil resistance took a unique turn in Norway. Norwegian Minister-President Vidkun Quisling, who had been installed by the Germans, set up a Nazification program. One of its main pillars was education. After founding a youth organization in early 1942, he fleshed out his initiative by creating a new trade union for Norwegian teachers. Subscription was compulsory. This union was to become a pilot organization, a building block in a corporate fascist state, and the keystone of the new Norway. But the vast majority of teachers signed a letter declaring their rejection of the new body, for reasons of conscience. Det 2-3 uker skulle jeg gå til skolen. Klokka var 8:30. Så står altså da denne karen utenfor. Han var norsk. Nazist. Du er arrestert, sa han. Ja, hvorfor det, sa jeg. Ikke et ord. Og så, du får 5 minutter å gjøre det. Ja, hvor skal jeg hen? Ikke et ord. Så det visste jeg ikke. Men du får 5 minutter, ikke mer. In March 1942, 600 signatories of the letter of refusal were deported to Kirkenes in the north of Norway, well beyond the Arctic Circle. In total, 1,100 Norwegian teachers were interned in labor camps. Det er 2 ting som du må huske på, sa han. Når du møter en tysk vakt, uansett, ta av deg lua, skritt foran og 5 skritt opp plass, så får du spark og skjenn. Det andre når du skal jobbe og arbeide, da må du alltid stå bøyd. Du behøver ikke gjøre noe, men du må stå bøyd. Hvis du står oppreist, så får du spark. Etter 10 dager fikk vi innkalling igjen. Holder du fast ved skrivet? Ja, sa de aller fleste. Det var 12 stykker, tror jeg, av de eldste, og jeg kan godt forstå at de var nedbrutt, både sjelelig og legemlig. Og de ga seg da. Men alle andre, vi var da 600 stykker, ingen av dem ga seg.
Hitler's plans for Poland differed from those for the rest of Western Europe. He wasn't seeking to Nazify the country, but to enslave it. After eliminating the intelligentsia during the first months of occupation, he began closing secondary schools and universities. For the Poles, resistance was the only means of preserving their identity. Uczono umiejętności pisania i czytania, ale umiejętności, powtarzam, pisania i czytania, ale nie historii literatury, nie znajomości kultury polskiej. Były to podstawowe wiadomości, które miały dopomóc w ewentualnym otrzymaniu pracy. Skąd pracy? Od Niemców, u Niemców przecież. Liczenia. I to liczenia do 100 i więcej już nie trzeba było. Faced with plans to eradicate their culture, the Polish resistance set up an underground teaching system, the Komplety. Almost 100,000 students studied secretly throughout the war. The success of this learning network was a testament to the commitment of the whole nation to civil resistance when faced with cultural extermination. Zbierała się w domach prywatnych takie grupy po 6, 7, ja mówię dziewcząt. Oczywiście obowiązywała taka zasada, żeby nie wchodzić razem, żeby nie zwrócić uwagi dozorców, bo oni często do nich przychodzili i pytali się, prawda, ci Niemcy. Przychodziłyśmy tak co parę minut, my pierwsze, później nauczyciel. Książek żadnych nie mogłyśmy nosić. Koniec roku oczywiście był taki, że nauczyciel przepytywał, żeby wiedzieć, mieć pewność, czy jesteśmy dobrze przygotowane, żeby przejść do następnej klasy, bo to tyle, tak długo trwało. I przecież również na tych kompletach zdawałyśmy później maturę. On the 22nd of June 1941, Hitler launched Operation Barbarossa, invading the Soviet Union in dramatic contravention of the Non-Aggression Pact that had bound him to Stalin since 1939. The Barbarossa Directive exhorted German troops to show no mercy. Немцы ударили по этой колонне из пулеметов, автоматов и пушек. И за 15-20 минут всю эту колонну сожгли. При первом же ударе я успел вывалиться из кабины на обратную сторону. Немцы стреляли. Поднялся. Посмотрел. Светит солнышко, но я один и больше никого. Эшелон горит. В колонне было 1200 человек. 2 батальона. Бежал из этой поляны в лес. И в лесу оказалось еще 11 человек. Ребят, которые успели вот так же, как и я, вывалиться, наверное, и выскочить из машины и уцелеть. Говорят, товарищ лейтенант, ну что будем делать дальше? Дальше у нас задача одна – прорываться к своей армии. Ну вот, только я сказал об этом, вот. А тут справа и потом левее пулемет. Немцы, оказывается, решили прочесать этот лес, чтобы узнать, не осталось ли кто-то в живых, и чтобы их окончательно уничтожить. Увидев, что река в камышах, что мы можем забраться в эти камыши,
и отлежаться. Собаки дойдут до воды, дальше не пойдут, немцы остановятся. Таков был у меня расчет. Он оказался детским. Косили они, ой, как долго, лежали почти 2 часа, если не больше. Потом стало вечереть, уже стрелять немцы перестали, они ушли, мы вылезли, но только 4. Остальные остались там, в болоте. These survivors, remnants of the Red Army lost behind enemy lines, hid and held out as best they could in the forests. These scattered elements would gradually join together to form the kernel of the future partisans. But in June 1941, the German steamroller thundered onwards. After 18 days, it had already penetrated 400 kilometers into the Soviet Union, taking 300,000 prisoners and conquering Latvia, Lithuania, Belarusia and part of Ukraine. Ale Niemcy przyszli, to myśmy byli zadowoleni, że jest jakiś, że nie będą grabić, bo było tam Białorusi i Polacy, którzy grabili Żydów i nie było żadnej pomocy, bo nie było ani policji rosyjskiej, ani Niemców. אנחנו זוכרים את הגרמנים שבמלחמת העולם השנייה הם כבשו את וילנה וישבו פה 3 שנים, וזה היה לא רע ליהודים, אז מה אנחנו צריכים לברוח? היטלר, שמיטלר, בוא נחכה. היו יהודים שלא נתנו לי, אני למשל באתי עם רעיון שאני עם עוד חברים, אנחנו ניקח את האופניים ונתחיל לנסוע. ההורים לא הרשו לי, אני הייתי בסך הכל בן 17, לא ידעו מה לעשות, אבל זה לקח רק יומיים, כי כעבור יומיים נכנסו הצבאות הגרמנים לווילנה, וכל החלומות וכל הרעיונות הלכו לאיבוד. Do naszego domu zaszło 2 oficerów, SS-man. Oni otworzyli wszystkie, zaczęli szukać i znaleźli 10 000 złotych w srebrnych monetach. To oni zabrali te 10 000 złotych, kilka zegarków i kilka rzeczy i to było pierwsze spotkanie z SS-manem. וכעבור חודשיים הודיעו לנו שכעבור יום או יומיים יוצאים לגטו. מוכרח לומר לך שבליבי הייתה איזו הקלה. הנה נגמרה התקופה הזאת הנוראית של תופסים אנשים ברחוב, נותנים כסף, רוצחים, הכל אנחנו יודעים. עכשיו יהיה גטו, נשב כולנו יחד, יהיה קשה, אבל הגרמנים כנראה החליטו להחזיק אותנו בחיים, אחרת לא היו, מה הם צריכים לעשות גטו? הם יכולים עוד שנה ככה ללכת ואף אחד לא יישאר. משני הצדדים, כל האוכלוסייה הפולנית והליטאית עומדת ומסתכלת את המחזה הזה שיהודים הולכים ברחוב עם הפקלח, וככל שמישהו לא היה לו כוח וזרק את זה, מיד הגויים היו קופצים ורבים ביניהם מי ייקח את המזוודה או את החבילה. זה היה נורא. To Hitler, the fight against the USSR was a racial war, a colonial war, and also an ideological war. The Nazis' aim was to totally eradicate the Bolshevik regime and exterminate the communist leadership. In autumn 1941,
Hitler imposed the Anti-Comintern Pact on his satellite states, which included Hungary, Romania, and Croatia. By signing the pact, a country like Denmark, which had hoped it could retain a form of autonomy, was forced to outlaw its communists. Kommunisterne, som jo før havde været meget upopulære, ikke mindst på grund af det russiske angreb på Finland, som de forsvarede, de blev nu gjort til martyrer. Og i løbet af et halvt år, så det had og den mistanke, der var til kommunisterne i Danmark, den afløstes altså af en belidenhed og harme på deres vegne. Og dermed startede altså også noget, som kom til at spille en stor rolle for modstandsbevægelsen. En bevidsthed om, at man på trods af store politiske forskelle, måtte man samarbejde i kampen mod den fælles fjende, og det var nazismen. Der gik de unge danske, i første omgang danske studenter på gaderne med omfattende demonstrationer, og efterhånden så blev de fulgt op af andre unge mennesker, så hele København der i efteråret 1941 kogte og syede. Det var en helt fantastisk ballade, der var i København netop der. Kommunisterne, de var hurtigere til at komme i gang, og de var jo også vant til at have underjordiske og illegale grupper. Det havde de jo lavet før krigen, men det var bare for at vælte vores demokrati, de havde dem. Men nu havde de sådan et apparat, og det brugte de altså til at lave illegale grupper mod tyskerne, og det synes jeg var en god ting. Communist parties all over Europe had been placed on alert in June 1941, when Stalin issued an appeal for help, calling on all party members to join the armed struggle against the Nazis. The mission bestowed on communists everywhere was to strike at the German occupier by any means possible. Ende Juni bin ich nach Paris gekommen nach der Ausbildung. Das war natürlich für mich ein großes Erlebnis, diese wunderbare Stadt. Ja, was soll ich denn den Krieg hier zu verbringen? Da gibt ja nichts Schöneres. Ich habe sympathisiert mit dem Krieg und mit Hitler, weil er mir die Möglichkeit gab, als Arbeiterjunge das erste Mal in solch eine wunderschöne Stadt zu kommen und dort Deutschland zu vertreten. Dann bin ich das erste Mal nach 14 Tagen zum Friseur gegangen. Und das war so ein netter Kerl, der sprach zum Glück Deutsch, rein zufällig, das war ein Elsässer. Das war dann das erste Mal, dass mir jemand Fragen stellte, auf die ich keine Antwort fand. Zum Beispiel, ja, was wollt ihr denn hier in Paris? Was habt ihr denn vor? Ja, was soll ich denn sagen? Ich weiß ja gar nicht, was wir vorhaben. Wir sind hier nur als Besatzung, ja, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Dann habe ich kennengelernt, weil ich ein bisschen eitel war, mir einen Anzug bauen zu lassen, bei einem Schneider. Auf eine ganz kluge und raffinierte Art hat er mich zum Denken gebracht. Mir war gar nicht bewusst, dass sowohl der Friseur als auch der Schneider Mitglied der Kommunistischen Partei waren. Und Kontakt natürlich hatten zur Resistance. Die haben mir die Augen geöffnet. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, was ich alles so gehört und gesehen und diskutiert habe. Ich bin eigentlich als Soldat der Wehrmacht ein Komplize einer staatlich organisierten Verbrecherbande. So, und als ich diese politische Erkenntnis bekam, habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Das ist unmöglich. Und dann habe ich den Entschluss gesagt, wenn du in diesem Krieg, damit muss ich ja rechnen, sterben müsste, oder ja, das kann ja sein, aber dann will ich wissen, wofür. Und dann habe ich gesagt, dann kämpfe ich gegen Hitler. Ich hatte, seitdem ich dann Mitglied der Kommunistischen Partei war, 2 Leben und damit war gleichzeitig auch den Kontakt zur Resistance gesichert. Und dann bekamen wir natürlich Aufgaben gestellt.
Soldaten werben gegen Hitler. Das war das Allerschwerste, denn die waren alle so fanatisch. Flugblatt verteilen und Waffen beschaffen. Wo verteilt man Flugblätter? Überall, wo deutsche Soldaten sind, in der Hauptsache in deutschen Gaststätten. Ich hatte den Tick in einer Luftwaffengaststätte. Da hatte ich öfter Flugblätter in die Toilette, in den Rollen reingelegt. Und ich habe dann gedacht, nur wenn die da drauf gehen, die Soldaten, dann ziehen sie und dann fällt ein Flugblatt und dann haben sie Zeit auch zu lesen. Und beim dritten oder vierten Mal gehe ich wieder rein, mache die Rolle dick mit Flugblätter, gehe raus. Da war da in der Toilette, da standen auch viele Soldaten. Und da stürzt auf einmal einer in dieses Abteil, reißt die Rolle raus, kommt auf mich zu, hält mich am Hals und sagt, Sie sind verhaftet. Ich ziehe meine Pistole, halte rückwärts die Leute in Schach, raus und renn die Straße lang. Das war so in der Parallelstraße von Élysée-Palast da. In der nächsten Straßenecke dann rum und guck hinter mir, war keiner da, da hatte ich noch mal Glück gehabt. Da bin ich natürlich nie mehr in dieses Lokal rein. Heeding Stalin's call, a Croat in Yugoslavia called Josip Broz, also known as Tito, set up a military committee and proclaimed a national uprising on the 4th of July 1941. Battle-hardened with the international brigades in the Spanish Civil War, Tito would show himself to be an exceptional leader. He embraced the armed struggle without any promises of external help. Mi smo jedino sada do oružja dolazili na taj način da smo pravili zasjede, da smo napadali manje garnizone, naravno i uz žrtve, napadali manje garnizone, naravno i uz žrtve. Neprijatelj je bio naša komora za snabdijevanje oružjem, za snabdijevanje obućom i odjećom. Neprijatelj. Mi nismo imali nikakve pomoći ni od kuda. Through his charismatic leadership, Tito managed to unite the various Yugoslavian nationalities under the banner of communism. Although his partisans were fighting a war of liberation, it was also an ideological war. Wherever he introduced his troops, he was laying the foundations of a new society. Narodni odbor odredio, ovaj ima 2 krave, jedna mora ići za partizane, jedna ostaje. Jedna mora ići za partizane. Onaj ko je imao 3 krave, taj je morao dati 2 krave za partizane. Tako da je to bilo sve isorganizirano. I narod ne samo da se nije bunio protiv toga, nego je to zdušno radio u 90% slučajeva. Zašto je taj narod? Zato što su njegova djeca bila borci. Da se pohvalim, ja sam tada kao omladinac sa završenim vojno-političkim kursom i položenom zakletvom, dakle kao partizan, održao i prvi govor. To je prvi govor u mom životu. Ja ne znam šta sam svašta govorio. Ja znam da sam često upotrebljavao riječ crni fašizam je porobio našu zemlju. Mi se moramo boriti protiv crnog fašizma i tako dalje. Ono što sam zapamtio od ovih drugova na kursu, ja sam to nekako pokušao skicirati, sa veseljem položili zakletvu, imali smo lijepe kape partizanske, djevojke nam napravile kape, napravili su crvene petokrake zvijezde. Od prva početka je bila da smo učili pisati i čitati velik dio nepismenih boraca. Ne da on nije završio neku školu osnovnu nego prvo bilo je tu boraca koji nisu nikakvu školu završili. Jer u Jugoslaviji, bivšoj kraljevskoj Jugoslaviji je bilo 70% nepismenih ljudi.
Mi smo morali borcima itekako dobro objašnjavati da kad bilo koje novo selo ili gradić zauzmemo, da nitko ne smije samo, ali ni dlaku uzeti. Mi smo mladi to drugčije možda primali nego ovi stariji. To se u nas useklo i zakletva partizanska. Kako to? To je nešto, neki dokument strašan. I sad kad nam je objašnjeno, kad se položi zakletva da si postao pravi vojnik, da više nema mrtanja, onda je to bilo malo drugčije. Bar kod nas mlađi koji smo to drugčije shvaćali. Lijepi su to dan bili. To the west, Britain, the new ally of the USSR, was the only state to have resisted the German invasion. It became a refuge for the legitimate governments of vanquished nations. King Haakon of Norway, Queen Wilhelmina of the Netherlands, the Belgian government, the kings of Yugoslavia and Greece, the Polish government, and French General Charles de Gaulle, who, with Winston Churchill's help, had founded the Free French Forces to keep France in the war. In London, Frenchmen who rejected the armistice and the Vichy government could enlist to continue the fight. On connaissait donc l'existence de la France libre. On ne savait pas grand-chose sur qui ils étaient, combien ils étaient, on ne savait pas. Mais on savait en tout cas que c'était là que des Français continuaient à se battre. Donc tout spontanément, on se disait, s'il y a moyen, il faut y aller. Arrivé à Lisbonne, on tombe sur le représentant du général de Gaulle au Portugal. Je me souviens plus de son nom, mais il était là, et quand il voyait arriver des Français, il les recevait, et quand ces Français lui disaient « Nous voulons rejoindre le général de Gaulle », il disait « Doucement, n'en parlez pas trop, mais dès qu'il y aura un avion, je vous embarque ». Young Europeans bent on resistance had a choice to make. To stay where they were and fight the occupying forces with limited resources, or choose exile and head for London and the armed struggle. Underveis ut fra bygda, det ble jo mindre og mindre etter hvert som båten dro, så minka bygda bak meg, sentrum, og jeg sto aktivt og så på bygda, og jeg må innrømme at da var jeg klar over at jeg kom ikke til å gå tilbake igjen, jeg kom ikke tilbake dit. Jeg følte egentlig realistisk nok at nå gikk jeg inn i krig, og i krig bruker man ikke alltid å komme tilbake fra. Så denne følelsen av dysterhet, samtidig med at dette var noe helt fantastisk, den lå i meg da, og den har heller aldri glemt, denne sterke følelsen. Og det viste seg at vi var velkommen, og vi ble ført da gjennom en rekke avhør. British security var imponert oss. De skar i stykker såpestykker for å se om det skulle være ting inne i såpen. De behandlet oss som vi skulle være potensielle spioner. Og det synes vi var flott. Det var akkurat det vi hadde lyst til å se, at noen her i verden var våkne. Noen var våkne, og noen så. Vi hadde jo hatt en regjering som ikke hadde sett. Noen sa vi velger flyvåpenet, andre sa vi ville marinen, andre ville handelsmarinen, eller i hæren. Jeg for min del valgte først flyvåpenet. Les Anglais auraient bien voulu en prendre certains pour être directement avec eux, mais quand on disait, comme je l'ai fait, non, moi ce que je veux c'est les forces françaises libres, on me dit, bon, on va voir, on va commencer par examiner votre situation, et on m'expédie à Londres, à Carlton Gardens, où il y a le service qui recrute les Français qui veulent s'engager. Mais le SOI, c'est-à-dire le Special Operation Executive, le service secret de Churchill, bien sûr, manquait de francophones, parce que c'est bien d'avoir des Anglais, mais pour aller faire agents secrets, il faut parler une des langues d'Europe. Bien sûr, on n'avait pas. Donc tous les Français sur lesquels ils mettaient la main, discrètement, ils donnaient tout de suite une commission d'officiers britanniques, et on s'est retrouvé dans l'armée britannique en uniforme britannique, tout de suite. In July 1940, Prime Minister Winston Churchill instigated the creation of a secret organisation, the Special Operations Executive.
or SOE. Its chief mission was to guide the activity of pockets of resistance fighters across Europe to further the Allied war effort. The SOE offered assistance, including people and equipment. It was designed to maximize the effectiveness of the guerrilla groups that Churchill believed would inevitably spring up in the occupied territories. Il a dit textuellement, mettez le feu à l'Europe. Vous vous rendez compte, en 1940? Il y a des gens qui l'ont cru. Og Martin Linge, han var da plukket ut for å prøve å finne folk som kunne tenke seg å gå inn i denne spesialavdelingen. Jeg fortalte jo da at jeg hadde tenkt å gå inn i marinen, men det gikk ikke mer enn et kvarters tid før jeg glemte hele marinen og sa at jeg gjerne ville inn i den avdelingen som han skulle bygge opp. Han kom mot meg og rette handa fram, Martin Linge. Og den håndtrykket var fullstendig nok. Så plutselig så snur han seg mot meg og sa han, er du gift? Nei, sa jeg, forbauset. Godt, sa han, så slipper vi å finansiere enka. Nous n'étions pas que la French Section. La French Section était la section la plus importante du SOE. Mais ensuite, il y avait la Yougoslave. Ensuite, vous aviez la Belge, vous aviez la Norvégienne, vous aviez etc., etc. 1. april så begynte vi på det første kurset. Det første kurset, det var lagt opp på sett og vis for å skremme oss veldig brutalt, og hele tiden ble vi da stadig vekk spurt om hva syns du, tror du dette noe, og så videre. Altså hele opplegget var at man skulle få vurdere, de skulle få vurdere om vi var brukbare, og vi skulle vurdere om vi hadde lyst på dette. Et puis là-dedans, il y a un certain nombre qui restaient sur le pavé, qui disparaissaient, et d'autres qui allaient à la prochaine école, qui était par l'école de commando en Écosse, l'école de saut à Ringway, à Manchester. Et le dernier, c'était l'école de sécurité, ça veut dire apprendre toute l'ordre de bataille allemand, les uniformes, les services secrets, l'implantation de la Gestapo en France, etc. Comment faire des filatures, comment faire des faux messages codés, etc. Il y a une autre école, c'était l'école supérieure de démolition, le Hatford. Alors là, c'était 4 semaines où on était déguisés en dynamitéros. On ne rêvait plus qu'explosifs. On avait des cours d'explosifs au tableau. Après, on faisait des essais sur des métaux, des machines. À la fin, on était plastique soi-même. In October 1942, the Special Operations Executive devised its first major sabotage operation, relying on local resistance fighters. A group composed of Greek, British and New Zealand agents flew to Greece, which was occupied by the Germans and Italians. Their mission was to blow up the Gorgopotamus viaduct, and with it the railway line linking Thessalonica to Athens. This was an artery that relayed 80% of all German supplies to their forces in North Africa. Περνώντας πάνω από την Κρήτη, μας πήρανε χαμπάρι και αρχίσαν να μας ρίχνουνε. Μάλιστα εκεί που ήμουν εγώ, μερικές βολίδες χτυπήσανε την άκρη, τρύπησαν την άκρη από το αεροπλάνο. Ανεβήκαμε πολύ πιο, 12.000 πόδια. Από εκεί έβλεπες ολόκληρη την Ελλάδα μέχρι και τα νησιά του Ιωνίου, την Τουρκία, τα πάντα. Ήταν καταπληκτικό, με το φεγγάρι βέβαια, καταπληκτικό θέαμα, πολύ ωραίο. Είχε ξημερώσει τότε και κοιτάξαμε τα κιάλια και είδαμε ότι είχαν βγει οι Ιταλοί στο μέρος και ψάχναν να μαζεύουν τα πράγματα. Προχωρήσαμε σε ένα μικρό χωριό, μας παρέλαβε ο πρόεδρος της κοινότητας, μας έβαλε να κοιμηθούμε στο σχολείο κτλ. Και εκεί πέρα φτάνει μια ομάδα μεγάλη του Ελλάς και εκεί ήταν ο Άρης ο Βελουχιώτης. Εγώ ήμουν ο πρώτος που συναντήσαμε τον Άρη Βελουχιώτη. Aris Veloukiotis was the military chief of the communist Elas group, one of the two main partisan factions in Greece. The rival Edis
was headed by General Zervas. For the time being, their differences had been set aside in order to help the British agents fight their common enemy. Σε 5 ημερόνυχτα καλύψαμε απόσταση 250 χιλιόμετρων. Η συγκρότηση και οι αποστολές των τμήματων ήταν ως εξής. Πρώτον τμήμα εφόδου, διοικητής, ο Μιχάλης Μυριδάκης, επομένως καθηγητής των μαθηματικών και αποστολή. Με έφοδο να καταλάβει, επικεφαλής, ο ανθιπολοχαγός, ο μόνιμος ανθιπολοχαγός Παπαχρήστου, του ΕΔΕΣ, αποστολή στο βόρειο άκρο της γεφύρας, εγώ ήμουνα στο τμήμα του Παπαχρήστου. Το τμήμα καταστροφέων θα αποτελείται από 4 Άγγλους, 4 του Αγγλικού στρατού, με επικεφαλής τον Νεοζηλανδό λοχαγό Τόμ Μπάρνες. Ήταν μαζί τους βέβαια, είχαν μαζί τους και 5 μουλάρια που είχαν φορτώσει τις εκρηκτικές ύλες. Στη νότια πλευρά υπήρχε μόνο ο σκοπός, οι άλλοι ήταν μέσα στο φυλάκιο. Είτε κοιμόνταν ή ήταν μέσα εδώ. Και σε 20 λεπτά κατελήφθη η νότια πλευρά. Στη βόρεια πλευρά έγινε το εξής. Παραδόξως, οι Ιταλοί βρέθηκαν στις θέσεις μάχης. Εκεί ήταν ένα πολυβολείο και καλυπτικές θέσεις απ' έξω 11 ή 12. Πρώτη έφοδο εξουδετερώθηκαν αυτές. Πάνε οι Ιταλοί αυτοί. Τελείωσαν. Και έμεινε μόνο το πολυβολείο. Οι Νεοζηλανδοί προχωρήσανε μέσα κάτω από τη γέφυρα για να βάλουν τα εκρηκτικά. Ο ανθιπολοχαγός Παπαχρήστου αλλάζει κατεύθυνση τώρα επιθέσεως. Είδε ποιο ήταν το αδύνατο σημείο. Πηγαίνει αριστερότερα. Ανοίγει το σειρματόπλεγμα και γυρίζοντας σε εμάς μας λέει: μια ζωή χρωστάμε. Ας τη δώσουμε εδώ στο Γοργοπόταμο. Και μόνος του πρώτος περνάει μέσα από το σειρματόπλεγμα, ακολουθούμενος από όλους μας. Κατά την έφοδο προς πολυβολείο τραυματίζεται ο ανθιπολοχαγός. Κι όμως δεν σταματάει. Ρίχνει μια χειροβομβίδα μέσα. Πετάχτηκε ένας Ιταλός έξω, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. Εκεί έτυχε να είμαι εγώ. Σταμάτα, του λέω, ελληνικά του έλεγα, καταλάβαινε, δεν καταλάβαινε, εν πάση περιπτώσει από τις χειρονομίες κατάλαβε και τον συλλαμβάνω. Ακούμε 3 σφυρίγματα παρατεταγμένα. Καλυφθήκαμε όσο μπορούσαμε. Και ξαφνικά νόμιζα ότι θα πέσει το βουνό απάνω μας να μας πλακώσει. Σαν να γινόταν σεισμός εκεί γύρω. Επίσης φωτιές εκτός από τον καπνό και αναμένα κομμάτια από το μέταλλα στον αέρα. Στο Γοργοπόταμο βρεθήκανε μαζί όλες οι πολιτικές παρατάξεις και του ΕΔΕΣ και του Ελλάς. Επιπλέον ήταν και σύμμαχοι. Στους σύμμαχους μέσα υπήρχε και εκπρόσωπος του ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής, εγώ. Δηλαδή ήταν όλοι μαζί. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε αυτή η σύμπνοια, αυτή η συνεργασία. Ήταν δυστυχώς η μόνη επιχείρηση που έγινε από κοινού από τις ανταρτικές ομάδες. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής δεν υπήρξε άλλη. Ήταν η μόνη.
έδωσε στους συμμάχους να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν τέτοιες επιχειρήσεις με ντόπιους αντιστασιακούς και στα άλλα μέρη της Ευρώπης. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι αυτή η επιχείρηση, η επιτυχία της, αναπτέρωσε το ηθικό, όχι μοναχά των ανταρτών, αλλά και του κόσμου, και τους έδωσε ελπίδα. Και όχι μοναχά, αλλά και πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει κάτι, να έρθει η ώρα της απελευθερώσεως.